Παίρνω ερωτήσεις από εσάς. Θα κάνω εγώ μια ερώτηση-παρατήρηση, χρησιμοποιώντας το προνόμιο της έδρας, στα ελληνικά. Η παρατήρησή μου είναι ότι σε όλη τη συζήτηση που γίνεται αυτόν τον καιρό στη Μεγάλη Βρετανία, τόσο οι υποστηρικτές της εξόδου, όσο και οι υποστηρικτές της παραμονής, θεωρούν δεδομένο ότι η ψήφος των Βρετανών θα επηρεάσει την τύχη της Βρετανίας, καταρχήν, αφήνοντας την Ευρώπη να συνεχίσει να είναι Ευρώπη. Την επόμενη μέρα, είτε οι Βρετανοί έχουν ψηφίσει να μείνουν είτε να φύγουν, αυτό θα αφορά εκείνους, η Ευρώπη θα συνεχίσει να είναι η Ευρώπη και οι Βρετανοί απλώς θα έχουν την ευκαιρία ενδεχομένως να επαναδιαπραγματευτούν μαζί τους μια καλύτερη σχέση. Ιδίως αυτή είναι η άποψη των υποστηρικτών της εξόδου. Αν δεν συμβεί έτσι όμως, αν μια αρνητική ψήφος της Μεγάλης Βρετανίας οδηγήσει σε μια αλυσίδα αντίστοιχων πολιτικών διαδικασιών που θα κάνουν τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το Παρίσι, το Βερολίνο, τη Μαδρίτη, θα έλεγα περισσότερο τις πρωτεύουσες του Βορρά παρά του Νότου, να μοιάζουν όλο και περισσότερο με τη Βουδαπέστη, την Πρατισλάβα, τη Βιέννη. Αν δηλαδή λίγο μετά το Βρετανικό δημοψήφισμα και αν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι αρνητικό, μια αλυσίδα αντίστοιχων διαδικασιών αρχίσει να οδηγεί στην διάλυση αυτού που ως τώρα ξέρουμε ως Ευρώπη, μήπως τελικά οι Βρετανοί χρειαστεί να επιστρέψουν στη διαλυμένη πια Ευρώπη για άλλη μια φορά, να παίξουν ένα ρόλο στην επανασυγκόλλησή της. Η ερώτηση μου είναι αυτή. Μήπως το βρετανικό debate για το referendum αγνοεί υπερβολικά τις πιθανές επιπτώσεις της βρετανικής ψήφου στην συνοχή της υπόλοιπης Ευρώπης, η οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν είναι και τόσο συνεκτική όσο νομίζουμε. Αυτή είναι η δικιά μου ερώτηση. Την έκανα λίγο μακρύτερη από ό,τι θα επιτρέψω τις δικές σας ερωτήσεις. Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, όποιος θέλει. Θα χρειαστεί όμως ένα μικρόφωνο για να μεταφράζετε ενδεχομένως η ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου, κύριε Τζιμά, έχει κάποια σχέση με τη δική σας, αλλά παίρνω αφορμή κυρίως από την τοποθέτηση του καθηγητή του κ. Φλογαΐτη στο τέλος, όπου είπε ότι έθιξε δηλαδή το θέμα της καλής επιρροής που θα είχε στην εξέλιξη της Ευρώπης η παραμονή της Αγγλίας. Από την αρχή με προβλημάτισε και εμένα αυτό το στοιχείο και ιδίως από τη στιγμή που ο κύριος Μάρτιν, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι, που ήταν με το BREXIT, ότι δεν θα επηρεάσει, ας πούμε, και ότι καλύτερα η Ευρώπη θα τα βρει μόνη της. Εκείνο που εγώ πρόσεξα από όλες τις παρατηρήσεις είναι ότι άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, όλοι είπαν ότι η Ευρώπη έχει προβλήματα και το ξέρουμε βέβαια όλοι. Λοιπόν, το ερώτημα, εάν η παραμονή της Αγγλίας θα βοηθήσει στην, σε μια επανασύνταξη της Ευρώπης σε πιο σωστές και πιο δημοκρατικές κατευθύνσεις, θα βοηθήσει ή όχι. Και θα ήθελα την γνώμη, ας πούμε, ή δυνατόν όλων των ομιλητών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ο κύριος. Ονομάζομαι Φενέκος, είμαι ναύαρχος του πολεμικού ναυτικού, ένα αποστρατεία. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος σήμερα θέλει ηγέτιδες δυνάμεις. Είμαστε σε ένα χαοτικό κόσμο όπου οι συντελεστές ισχύως αλλάζουν χέρια και η Αγγλία πάντα ιστορικά είχε αυτό το ρόλο. Παρήχε όραμα με τη δημοκρατία, με την εξωστρέφειά της, με τον ηγετικό της ρόλο. Σας θυμίζω ότι η Αγγλία δεν δίστασε να θυσιάσει το 45% του στόλου της και να πάει στα Φόκλαντ, να θυσιάσει μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, γιατί για το συμβολισμό του ηγέτη. Αν λοιπόν η Αγγλία φύγει αυτή τη στιγμή από την Ευρώπη, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται ένα κενό εξουσίας τεράστιο. Και ρωτάω, το δημοψήφισμα είναι αποτέλεσμα οικονομικών συμφερόντων ή έλλειψης ηθικού αναστήματος που αναμένουμε από την Αγγλία, ένα πρόβλημα εσωτερικό στη λαϊκή σκέψη που δεν της επιτρέπει να έχει τον παραδοσιακό ηγετικό ρόλο στον οποίο ευελπιστούμε όλοι μας. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ. Ας μείνουμε εδώ. So, let's give the speakers the opportunity to reply, or even to reply to each other. I think... Πόσο χρόνο τους δίνουμε, 4 λεπτά? 2. So, you have 2 minutes to reply. I think we should reverse the order so that Mr. Davis speaks first. One, two. Yes, thank you very much. I think I'll use my 2 minutes to take the 2 issues that have been raised from the floor. I think these are 2 very important issues. First of all, the question of whether is this a British issue alone, which was at the essence of the first question, and whether in fact this would have an effect on the cohesion of Europe. Well, as a representative of the Leave campaign, what I would maintain is that an economically stronger UK is going to benefit Europe and benefit the global economy. I don't believe that any of the common sense regulation that has taken place between the United Kingdom and the Brussels regulator since 1973 is going to change. That's one important point for the first speaker. For the Admiral, with all due respect, sir, I don't think this is a question of lack of moral standing. I do think that the UK has shown in its history that it's been always willing to go the extra mile, and I don't think the Brexit issue is an example of Britain not living, that the conclusion of this will be that Britain won't live up to its responsibilities. A little comment on the Falkland Islands. Maybe there were issues to do with the Antarctic that had more to do with than just Argentina. Thank you very much, κύριε Φλογαΐτη. Ευχαριστώ πολύ. Δουλεύει? Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι η Ευρώπη χρειάζεται να ξαναφτιαχθεί από την αρχή. Αυτό που συμβαίνει με την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τις Βαλτικές χώρες, την Πολωνία, ο σκεπτικισμός που βλέπουμε στην Μεγάλη Βρετανία κατηγορούνται συνέχεια από τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις, από όλους εμάς, ως άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν, ως τρελοί, ως άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν πολύ εύκολα έξω από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Εγώ προσωπικά πάντοτε έλεγα ότι πρέπει να προσέξουμε τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να είναι τόσο πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε ότι δεν μας αρέσει κάτι, τούτο, εκείνο ή το παράλληλο. Και έχω ταξιδέψει και έχω μιλήσει και με τους Σλοβάκους και τους Ούγγρους, με όλους αυτούς. Και στην Αγγλία είχα πολλές φορές την ευκαιρία να συζητήσω με απλούς ανθρώπους, οι οποίοι σε εξηγούν γιατί δεν θέλουν να μείνουν στην Ευρώπη. Πρέπει επιτέλους με αυτούς τους ανθρώπους να συζητήσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να καταλάβουμε τι λένε, γιατί κάτι λένε, και να δούμε εάν αυτό που πιστεύει η Ευρώπη των 6 ότι είναι η Ευρώπη, αν πράγματι μπορεί να είναι σήμερα.
Είπα προηγουμένως ότι η Ευρώπη των 6 ήταν το βασίλειο του Καρολομάγνου. Όμως οι βαλτικές χώρες, η Ελλάδα, τι σχέση έχουν με το βασίλειο του Καρολομάγνου? Καμία. Κάνουμε μια αναγωγή στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, αλλά εάν εξαιρέσετε το πρόγραμμα Εράσμους που είναι για τους φοιτητές, δεν υπάρχει κανένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο να δημιουργεί τον Ευρωπαίο του αύριο. Κανένα άλλο. Πόσες φορές εμείς οι Έλληνες είδαμε Λιθουανούς και πόσες φορές οι Λιθουανοί είδαν Έλληνες? Πόσες φορές μιλήσαμε με Σλοβάκους? Έχουμε μιλήσει πολλές φορές με Γάλλους, πολλές φορές με Γερμανούς, πολλές φορές με Ιταλούς. Δεν έχουμε μιλήσει με όλους τους Ευρωπαίους. Δεν μας ξέρουνε, δεν τους ξέρουμε. Πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι το οποίο να φέρει τους λαούς κοντά, και αυτό το κάτι προϋποθέτει ότι η Ευρώπη των 6 θα ανοίξει τα αυτιά της στους υπόλοιπους 22. Αλλιώς υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φλογαΐτη. Now, let me turn to Ian Martin. Thank you very much. I'll be very quick, just conscious that people are probably wanting a drink, really, rather than listening to more of me. The first point is on the lack of moral standing. I would say, sir, that it's precisely the opposite, and that if Britain does decide to leave the European Union, it is taking a stand. It is declaring that the European Union as currently constituted is a broken model, which, via the single currency, has failed. On Scotland, someone mentioned Scotland. I would treat the claims that it will lead to an independence referendum with caution, speaking as a Scot. I think if Britain votes to leave, and then the Scottish nationalists say immediately, well, this is disgraceful, Scotland has been pulled out of the European Union against its will, there must be a referendum to break up the United Kingdom, you're then into territory where the nationalists have to argue that they want to break away from the UK and try and join the euro, which is not an attractive pitch. And actually, you look at the polling in Scotland, most Scots don't want another referendum, certainly not at the moment. And to the person who made the point about, is it pure opportunism by the Brexiteers and those who want to leave the EU who just jumped on the Greek crisis, and the implication was that there was some relish. I'm sure that is the case for some people, but certainly most of the people I know on the left and on the right in the UK who were very energized by what was happening were motivated by a genuine concern. And there was the outrage about what was happening in the way, particularly in which the Germans were conducting policy, was genuine and not opportunistic. Thank you. Simon Nixon. Thanks very much. I think after this debate, people might still be wondering what problem it is exactly that Brexit is supposed to solve. I mean, we're told that that Britain will be able to trade more freely outside the EU, but Germany is already the most successful exporting country in the world, and it's in the EU. We're told that Brexit might enable the UK to have less regulation, but the UK is already one of the least regulated countries in the world, according to the OECD. We're told that being outside the EU, we could escape having to subsidise agriculture, and yet the Eurosceptics in Britain go around telling the farmers that they would keep all the subsidies for agriculture. In fact, Switzerland pays even more subsidies to its farmers than the EU does. Ian said that Brexit, that free movement of people was fueling the rise of the far right in Europe, but there isn't much free movement from EU countries into France or
Denmark at the moment. It's not Poles or Lithuanians going to these countries that's fueling the far right. It's non-EU migration that's causing the rise of the far right. And then the heart of the Brexit, the heart of the problem that the Brexit campaign has is that ultimately, not only they cannot describe exactly what the problem is it's supposed to solve, but what will post-Brexit look like. And over the last few weeks of the campaign, they come up every few days with a new model. One minute the UK's model is going to be Norway, which has to accept all EU rules, pay into the budget and accept free movement of people. The next day it's going to be Switzerland, which does most of those things but doesn't have access to the single market financial services. Then we're going to go just straight to a WTO model and be like Canada. And then we're going to be like Albania. And so we have more positions than the Kama Sutra from the Brexit campaign in terms of what they're going to be. And the problem is that all of these different positions are deeply flawed. None of them offer the UK what it has right now. And I think that should really answer the question that came from the floor about the cohesion of Europe, and which I think is absolutely central, as I tried to make clear in my opening remarks. I think one of the problems that the Brexit campaign has is that although they've had 30 years of thinking about this, they haven't really thought it through. The heart of their campaign is a whole, which is a whole where some understanding of the perspective of the other 27 countries in Europe should be. And I worry that if there is a Brexit, it really will badly damage the stability, security and prosperity of Europe. I don't think that one can just rely on goodwill in this situation. I think that there will be all sorts of competing national interests will come into play, and that could be incredibly destabilizing for Europe. I think there's no country that has more to lose from Brexit other than the UK itself than Greece. And I do hope that Greeks, in the last few weeks, will do what they can to try and persuade my compatriots not to make a terrible mistake. Thank you. There's a question. One last question. Thank you. Είχα την τιμή να εργαστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 12 χρόνια και να ζήσω από κοντά σημαντικές εξελίξεις, όπως η διεύρυνση, το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, πτυχές της οικονομικής πολιτικής και εξελίξεις στα ζητήματα των πολιτικών ελευθεριών. Βλέποντας την Ευρώπη σήμερα, πραγματικά δεν ξέρω τι θα ψήφιζα αν ήμουν Βρετανίδα. Σημείωσα τη διαπίστωση, η οποία ακούστηκε από τους περισσότερους ομιλητές, ότι η Ευρώπη πρέπει να ξαναχτιστεί από την αρχή. Ρωτώ λοιπόν, με ποιους όρους και με ποιες διαδικασίες μπορεί να γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ερώτηση 1-2. Ναι. You have the opportunity to answer, but two more questions. Καλησπέρα σε όλους. Με λένε Θεοδωρακίδη Παναγιώτη και θέλω να ρωτήσω κάτι που δεν αναφέρθηκε. Επειδή είναι γνωστό ότι οι σχέσεις οικονομίας και άμυνας είναι καταλυτικές στην ισχύ της κάθε χώρας και επειδή πρόσφατα και ανολοκλήρωτα γίνεται προσπάθεια από τις ΗΠΑ να ολοκληρωθεί ένα ευρωατλαντικό σύμφωνο με τη Γερμανία, κατά πόσο παραμονή την Ευρωπαϊκή Ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι καταλυτική ή πολιτικό εργαλείο για την ισορροπία περαιτέρω των δυνάμεων στην προσεχή 50ετία. Αυτό δεν αναλύθηκε. Ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Η κυρία έχει ζητήσει, είναι η τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ με στα περιεχομένου και τα δύο μέρη. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Οι υπέρμαχοι του φεύγουμε από την Ενωμένη Ευρώπη του Μεγάλου Βασιλείου σκέφτονται να εργαστούν με ένα καινούριο υπόδειγμα από εδώ και πέρα για μια άλλη Ενωμένη Ευρώπη? Και αν ναι, έχουμε τέτοιες συζητήσεις ήδη? So, short questions, short answers, whoever wants. Yes.
Just very quickly, I just wanted to pass on some news from London tonight. There's a poll just broken. ICM, which is probably the lead pollster, has Leave on 52 and Remain on 48. Can I answer questions? Okay. First of all, the question, for me, the elephant in the room is the assumption that Brexit is a weakness for the UK. I think there's been a very strong scare campaign from the Remain campaign that if Britain was to leave the EU, this would actually be a lose-lose scenario. But I must say, whether it be the governor of the Bank of England, a whole scenario of economists, both in Europe and in the UK, there are no convincing arguments, actually, that a Brexit would lead to a financially weaker United Kingdom. And for example, the very fact that there's an opportunity for the UK to increase its trade with the WTO is something which is not being necessarily considered as something which could be very, very positive. And a quick comment on the question, both question and comment that came behind me. We in Denmark actually have been, with the European Union, have been very involved in TTIP. TTIP is a transatlantic trade and investment partnership, not just between Germany and the US, but actually between the EU and the US. I'm afraid I don't think it's going to be signed while Mr. President Obama is still in office, and I think the speed with which it progresses will very much depend on who wins the American election. Thank you. Someone from the state side? Simon? No. Yeah. Hi. So the question of how should Europe change? But I think that Europe is always changing. I listed some ways in which it's changed just the last 5 or 6 years, with the creation of a bailout fund, a banking union. Now there's moves to create a border force, new rules on counter-terrorism and policing. And as I said in my opening remarks, these are all about finding common solutions to common problems. So how Europe should change and how it will change is in response to common problems. And the speed at which it does that will depend upon the willingness of 28 sovereign governments to find common solutions. And as I say, I think so far that the record suggests that the EU does find those common solutions, not immediately. The process can be cumbersome, but it tends to get there, and those are all enhancing of European prosperity and stability. And I think the question about the new paradigm for United Europe is an extremely important one, because I think that there's a tendency from the Brexit side in the UK to dismiss the European project as some new fangled invention that is completely alien to our history and must be rejected. But of course, this is just the latest European project. There have been many European projects over the centuries. Most of them have ended in total disaster. This one has, I think, tries to address some of the problems in previous European projects. It tries to rely on the rule of law, respect for small countries, and with democracy at its heart. And so I think that it is absolutely for the Brexit campaign. They don't have a new model for Britain's relationship with Europe, but I think that a central question for the Brexit campaign is to try and explain what their model is for the rest of Europe. And I don't think they have one of those for the future management of Europe, and I don't think they have an answer to that either. Dennis McShane, would you? Just as a journalist myself, Ian Martin's point about the opinion poll is extremely significant
because there's been a wide gap on all the opinion polls on Brexit between online polls, which tend to show a bit of support for Brexit, or 50-50, and telephone polls, which have always shown a very strong majority for Remain. The company that Ian mentioned does telephone polls, and tonight the fact on a telephone poll Leave or Brexit has moved to 52% is very significant. That said, all the polls, as I said earlier on, are based, the pollsters themselves are very worried. They don't have a previous sample or a control. But I'm glad Ian is a working journalist, even if he's debating Brexit, and brings the news from the front line. I simply want to say this, that I think if Brexit does happen, it will be contagion. It will be a huge boost for what I call PopNat, populist nationalist politics around the world. And on the right, they can also be on the left. It is, someone's out to get us. Someone's out to do us down. It's not our fault that Greece is poor, not our fault that there's poverty in America or there's many immigrants in America. It's the fault of the other. And I think it's a flight from responsibility and a flight from honesty that frightens me, and that there's a simple solution. Quit the European Union. I expect Donald Trump might offer a referendum on quitting the United Nations. And you know, I'm not sure, I'm confident which way the United States would vote. And I think after this, it'll be very hard to stop. Already Bruno Le Maire's done it in France, Marine Le Pen's done it in France. If Brexit happens, I believe Sarkozy, in order to get the nomination, will say, let's have a referendum in France. Monsieur Juppé, I think, will hold the fort. I'm not sure François Hollande will, because if you want to get elected, you make promises. And so we're entering a very difficult new era. But populist nationalism throughout history has never solved economic problems, hasn't created works, new jobs. And I just worry that the politics of emotion, of passion, of nationalism, of populism, if approved of by the British people in a Brexit poll, will be the defining politics for the next period. And yeah, when I was a little boy, when I first came to Greece, I hitchhiked through Yugoslavia. Then I came by train through Yugoslavia. Maybe I drove through Yugoslavia. And Yugoslavia was completely Pacific. It was a happy country. The Yugoslavs, citizens, did not need visas to go to Europe. There was tourism, there was press, there was intellectual ferment in Belgrade and Croatia and in Zagreb and Ljubljana and elsewhere. And then what happened? Nationalist populism was unleashed. And I'm just warning people that do not assume we live in Immanuel Kant's idea of perpetual peace. We don't. We live by checks and balances. Right now, we don't know how to make several steps forward, particularly on the economic front. I think if we had growth in Europe, jobs in Europe, investment in Europe, good public finances in Europe, a lot of these problems would dissolve themselves away. But I think Brexit will be a terrible, terrible start to potentially a very frightening new era in our democratic politics. Mr. Putin has just got Twitter to close down a spoof Twitter account, which, you know, the real Vladimir Putin, which used to put out tweets satirizing him, sending him up. And he's ordered Twitter to close it down, and Twitter has complied. The future may be much more Erdogan and Putin than Schuman or Monet, and I don't like that future. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,
έχω την εντύπωση, κύριε Τσίμω, ότι μάλλον έχει εξαντληθεί το κομμάτι των ερωταπαντήσεων. Ήταν εξαιρετική τιμή και εξαιρετικό πλεονέκτημα η συζήτηση για το αν η Μεγάλη Βρετανία θα έπρεπε ή όχι να βγει από την πιο προχωρημένη, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, ελληνική έννοια της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έρθει στην Αθήνα. Στο δικό μου το μυαλό, συνοψίζοντας αυτά τα οποία αντελήφθην ότι τόσο ο Σάιμον Νίξον, ο καθηγητής ο κύριος Φλογαΐτης, ο Ιαν Μάρτιν και ο Μαριάνο Ντέιβις υποστηρίζουν, υπάρχει μια κοινή βάση. Όλοι, μα όλοι, οι οποίοι συζητούν με επιχειρήματα και αναλύουν, συμφωνούν ότι αυτό το οποίο χρειάζεται, αυτό το οποίο ο καθένας με τον τρόπο του επιδιώκει, είναι μια επαναδιαπραγμάτευση για μια αναθεωρημένη, μια αναμορφωμένη Ευρώπη. Ίσως η τακτική είναι διαφορετική, ο στόχος όμως φαίνεται ίδιος. Και θα μου επιτρέψετε να κλείσω λοιπόν ένα τόσο σοβαρό θέμα με ένα μικρό λογοπαίγνιο. Για σκεφτείτε, αν αυτό το δημοψήφισμα ήταν τελικά για το συμφέρον των πολιτών και δεν είχε προκύψει από πολιτικές ισορροπίες, για σκεφτείτε αν αυτό το δημοψήφισμα είχε ως ερώτημα: θέλετε, Βρετανοί πολίτες, να επιχειρήσουμε να επαναδιαπραγματευτούμε μια ανανεωμένη Ευρώπη με βασικές αρχές, πρώτον, την εκδημοκρατικοποίησή της, δεύτερον, την αποτελεσματικότητά της, τρίτην, την πρόοδο και την ευημερία όλης της Ευρώπης και όλων όσων επιδιώκουμε να συμμετάσχουν σε αυτήν, από το ένα ξερό ερώτημα μέσα ή έξω, ή για να το πω ομά, θέλετε μια καλύτερη Ευρώπη ή όχι. Νομίζω ότι από αυτή τη συζήτηση, σε αυτό το επίπεδο των ομιλητών, σε αυτό το επίπεδο του διαλόγου, είναι ξεκάθαρο ότι ανεξάρτητα από το τι θα ψηφίσει οποιοσδήποτε από τους Βρετανούς πολίτες που βρίσκονται σήμερα εδώ ή από αυτούς οι οποίοι συζητούν και σκέφτονται, η απάντηση είναι η μία και μόνη. Ναι, θέλουμε όλοι μια καλύτερη Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, για την εξαιρετική τιμή που μας κάνατε, κυρία Μεντεσίδου, κύριοι Πρόεδροι, συνάδελφοι, και θα μου επιτρέψετε να σας καλέσω σε ένα ποτό δείγμα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης έξω στο προαύλιο της Παλαιάς Βουλής, το οποίο το προσφέρει η Pernod, μια γαλλική εταιρεία, την οποία μάλιστα διοικεί στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, ο συναδελφός μου και φίλος ο Κριστόφ Λεμαριέ, η οποία διαχειρίζεται στην Ελλάδα τη Chivas Regal. Ό,τι πιο παραδοσιακό και γνωστό υπάρχει σε βρετανικό ουίσκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.